Israel has firmly rejected Hamas' answer to the potential mediated deal for the release of the Israeli hostages in exchange for an extended pause in the Gaza war. Visiting U.S. Secretary of State Antony Blinken agreed that some Hamas demands were unreasonable, but insisted that there is an opening and an agreement can eventually be reached. And ILTV Steve Leibovich has more. Prime Minister Netanyahu rejected Hamas's demand for a permanent ceasefire and an end to the war in Gaza as delusional, insisting that the war will go on. Our security and the prospects of peace in the Middle East depend on one thing: total victory over Hamas. At the start of the war, I outlined 3 goals: destroy Hamas, free the hostages, and ensure that Gaza doesn't pose a threat to Israel anytime in the future. Achieving these goals will ensure Israel's security and pave the way for additional historic peace agreements with our Arab neighbors. But peace and security require total victory over Hamas. The Prime Minister also insisted that only military pressure and victory over Hamas will secure the release of the Israelis still being held captive in the Gaza Strip. Many also argued that Israel's military campaign would scuttle our ability to release the hostages. Well, they were wrong on this one too. Military pressure led to the release of 110 hostages, and only continued military pressure will bring home the remaining hostages. Visiting U.S. Secretary of State Blinken said the return of the hostages tops his agenda. Blinken agreed that there are some clear non-starters in Hamas's response, but vowed to work relentlessly until a deal is reached. There was severe disappointment at the lack of progress among families of hostages for the release of their loved ones. Released hostages held a press conference to remind people that the ordeal is ongoing. אני לא יודעת כמה זה יעזור, אבל אני אעשה הכל בשביל שאבא שלי יחזור. הוא כבר 124 יום נמצא בשבי בזרועות על ידי רוצחים. אתם יודעים מה זה בכלל? להיות יום אחד שם? אפילו לא יום אחד, רק שעה זה גיהנום. הייתי שם במשך 52 יום. למה אני ילדה ב-16 הייתה צריכה לעבור את כל הסיוט הזה? למה אני הייתי צריכה להיקבר חיה בתוך המקום הזה במשך חודשיים? נכון, אולי אני חיה ונושמת, אבל בנפש נרצחתי, וכל מי שנמצא שם נרצח כל יום מחדש. אתם יודעים מה זה הרגשה שמחבל בוער בך במשך שעות בפרצוף של רצח בעיניים? שאני הייתי צריכה לפחד פחד מוות כי אני בטוחה שהולכים לאנוס אותי? ומה הייתי יכולה לעשות? רק לשתוק ולחכות שמישהו יוציא אותי מתוך הסיוט הזה.